Всем привет! Добрый день, дорогие резиденты и все, кто нас смотрит. Сегодня у нас прямая трансляция совместно бизнес-клуба «Эквиум» и сети креативных офисов «СОК». СОК ездил в Финляндию, где познакомился с Петером Вестербака, которого многие знают по созданию такой легендарной игры, Всем привет! как Angry Birds. Добрый день, дорогие резиденты и все, кто нас смотрит. Сегодня у нас прямая трансляция совместно. Как Angry Birds. Питера пригласили приехать в Москву, посмотреть СОК, офисы. И у нас должно было быть офлайн мероприятие. К сожалению, из-за сложившейся ситуации это все перебралось в формат онлайн. Сегодня Петер расскажет немного о себе, а потом ответит на ваши вопросы, которые вы можете писать в чат, и в конце выступления их обязательно зададут Питеру. Спасибо. Dear residents and the visitors of the website and the broadcast, welcome to our event where we're hosting Mr. Peter Vesterbaka, who is the creator of the Angry Birds game project. So it was initially planned as an offline event, but unfortunately, due to the coronavirus situation, it had to be moved to Zoom, to the online format. We met Peter in Finland, and we organized this meeting. So we hope you enjoy the event and ask interesting questions. Thank you. So yeah, hey, thank you, and it's really great to be here. And yeah, so I'm Peter, and I'm actually here in Helsinki, Finland right now. Of course, would have loved to be in Moscow and in Russia, but hopefully we'll get through the crisis quickly, and we can do that too. So yeah, so maybe a bit about my background. So I have been an entrepreneur pretty much all my life, and I actually started my kind of like working career at what you could call the original startup. So I started at the company that Bill and Dave started in their garage in Palo Alto in California in 1939. And that company that Bill and Dave started, it was Bill Hewlett and Dave Packard. So they started HP, Hewlett Packard. And that was all the way back in 1939. So I always have to say that was before my time. And I actually was fortunate enough to meet with both Bill and Dave when they were still around. And they were fantastic entrepreneurs, because not only did they start, HP, fantastic company that is still, going strong, still around, but what also got started in that garage in Palo Alto in California was Silicon Valley. And of course, always good to remember that Silicon Valley wasn't started yesterday either. So that was a long time ago. But yeah, so really, that's kind of like where I started. Спасибо большое за то, что пригласили меня на это мероприятие. Я в данный момент нахожусь в городе Хельсинки, Финляндия. Хотелось бы начать кратко рассказать о себе. Предпринимательством я занимаюсь более-менее всю жизнь. Свою карьеру я начинал в Кремниевой долине, в компании «Гараж» Пало-Альто, также в Hewlett Packard. Мне посчастливилось познакомиться с основателями компании, когда они еще были живы. И это был, конечно, бесценный, колоссальный опыт. Very good. Yes, so then while I was then working at HP, so in California and then also later in Finland, in
2003, I was running something called HP Bazaar. So it's a global program for, again, attracting these startups to work with this big corporation, HP. Я работал на компании Hewlett Packard в Калифорнии, затем в Финляндии. В 2003 году мы запустили глобальную программу по привлечению стартапов, и я занимался конкретно уже стартапами в этой сфере. And then in 2003, I actually organized a game making competition. So it was a competition to make the best possible mobile multiplayer game. И я в том числе организовывал соревнования по разработке игр, по разработке игр для мобильных устройств, в которые могут играть несколько игроков одновременно. And this was back in the day when another great Finnish company was still making phones. So we worked with our friends at Nokia. And in 2003, they had just launched their first smartphones. So this was many years before the iPhone, many years before Android. Это было за долгие годы до появления айфонов и тем более андроида. Это было в то время, когда еще наша прекрасная финская компания Nokia производила телефоны. Именно в этот период Nokia должна была вот-вот выпустить свой первый смартфон. And then three young guys, three students from Aalto University here in Helsinki, Finland, they took part in this competition. So it was Niklas, Kim, and Jarno. They took part in this competition to make the best possible mobile multiplayer game. В этом соревновании принимали участие трое молодых студентов университета Хельсинки. And they actually then won this competition. So then, and then they came to me and said that, okay, like we are students here at Aalto and we now won this game making competition. What should we do? И они пришли ко мне и спросили, ну что, мы выиграли, что нам теперь делать? And then I gave them the same advice that I always give to all young people, but also to older people, that I think that you should do what you love to do. И я всегда советовал как молодежи, так и более зрелым людям, что нужно делать то, что вам нравится. And it was very clear that Niklas and the guys, they not only loved playing games, but they loved making games. И было очевидно, что Николас и его друзья не только любят играть в игры, но они любят еще и разрабатывать игры. So then they took the advice and they started Rovio to make games. Excuse me, what? So they started the company Rovio to start to make games. И они послушались моего совета и запустили компанию Rovio, которая стала производить игры. And then over the following 6 years, they made 51 games. За 6 лет они сделали 51 игру. And then in 2009, 11th of December 2009, they came out with the 52nd game, Angry Birds. И игра Angry Birds стала 52-й игрой и была выпущена впервые 11 декабря 2009 года. So Angry Birds was not the first game, it was not the second game, it was the 52nd game that the company Rovio made. Angry Birds — это далеко не первая и даже не вторая игра компании Rovio, это их 52-я игра, 52-я разработка. And I think that this is something that is always good to keep in mind, that there are very few overnight success stories. Typically it takes quite a while to get to the success. Поэтому очень важно понимать, что нет истории успеха, которые приходят за одну ночь. Нужно долго и упорно трудиться для того, чтобы успеха достичь. And then Angry Birds didn't become like a success right away. Игра Angry Birds моментально стала хитом. But we managed to make it number one in Finland by just telling
friends and family to download the game, because this was in Finland, home of Nokia, not so many iPhones. У нас получилось очень быстро сделать эту игру самой популярной в Финляндии, просто за счет сарафанного радио, за счет рекомендаций скачать игру нашим родственникам и друзьям, потому что Финляндия, как вы знаете, это родина Nokia, и здесь это более популярно, чем айфоны. And then the game became #1 in Finland, then it became #1 in our neighboring country, Sweden, and then Apple took notice, featured the game, and it became #1 in the UK, in the US, everywhere. Затем, после того, как игра заняла первое место в Финляндии, она также завоевала первое место в рейтинге наших соседей шведов, и потом распространилась по миру, также стала популярной в Великобритании, в США и во многих других странах мира. And then actually we set some very ambitious goals. So in 2010, I told everybody at Rovio and also the rest of the world that we will go for 100 million downloads. И мы, конечно, не могли не поставить себе очень далеко идущие цели. В 2011 году мы решили, что нужно дойти до 100 миллионов скачиваний. And then everybody told me that, Peter, you're crazy, that it's impossible, not even Tetris, you know, great Russian product, has made it to 100 million. And at that time, Tetris had been around for 20 years. Мне, конечно, сказали, что я сошел с ума, потому что даже Тетрис, успешнейший российский проект, не имеет таких цифр, и при том, что Тетрис на рынке уже более 20 лет. So everybody thought that it was impossible to get to 100 million downloads of a single game. Поэтому все думали, что невозможно достичь 100 миллионов скачиваний. But then what happened was that in the first 12 months of Angry Birds, we got 50 million downloads. Но на самом деле получилось, что за первые 12 месяцев мы получили 50 тысяч уже миллионов. And then Christmas 2010, everybody got new iPhones, new Androids. So we added 25 million more downloads. А на Рождество 2010 года все купили новые смартфоны на iOS и Android, и поэтому мы получили еще 25 миллионов. And then in March 2011, we got to what was supposed to be impossible, 100 million downloads. И в марте 2011 года мы достигли этой, казалось бы, невозможной цели, мы получили 100 миллионов скачиваний. So first, it sounded impossible, but then we managed to get there. So it turned out 100 million was not impossible. То есть оказалось, что 100 миллионов это не настолько и невероятно. Мы достигли этой цели. And of course, now if you look at the numbers, it's approaching 5 billion. So it's much bigger number. А сейчас мы видим, что число скачиваний дошло почти уже до 5 миллиардов. And I think that this is also very interesting because first, when people thought it was impossible, after it became possible, it actually became easy. И самое любопытное здесь то, что сначала людям казалось невозможным, на самом деле оказалось очень простым. And when the game was first launched, there were only 12 people in the company. Then we grew to 850. Когда игра только запустилась, в компании работало 12 человек, и сегодня у нас 850 сотрудников. So it means that most of the people were not there when the success happened. То есть большая часть команды еще не работала с нами, когда мы достигли успеха. So then when you ask the new people, the new joiners, what do you do at Rovio? И когда мы спрашиваем наших новых сотрудников, вновь присоединившихся к нам, что вы делаете в компании Rovio? And then
they always said that, oh, we make games, you know, new game, and then 100 million downloads happen. New game, 100 million, new game, 100 million. Обычно они отвечают, что мы делаем новую игру, и сразу 100 миллионов, новую игру, еще 100 миллионов и так далее. So this is what I mean that, you know, when you know how to do something, then it becomes easy, even though it might be very difficult. То есть, когда у тебя уже есть опыт, и ты умеешь что-то делать, это кажется очень простым. So when I get the question that, okay, how did you make the success happen? И когда нам задают вопрос, как вы достигли такого успеха, как так получилось, что вы стали такими успешными, then I say that it's actually very, very easy. Everybody at the company knows how to walk on water. How to, what, excuse me? Walk on water. Сейчас, So когда... on water, not in water, on. Yeah. Okay. Yeah, I just didn't hear you. Когда сейчас нас спрашивают, каждый говорит, что это очень просто, мы прекрасно знаем, как ходить по поверхности воды. And then it's like, what do you mean that walking on water, that's like impossible? И нас спрашивают, в смысле ходить по поверхности воды, это же невозможно. But the point is that when you know what you are doing, you know, 100 million downloads, impossible. Walking on water, impossible. But when you know, it's possible. Но на самом деле мораль здесь такая, что когда ты знаешь, что ты делаешь, возможно все, потому что изначально мы думали, что даже 100 миллионов это невероятно. So in Finland and Russia, we all know that walking on water is very easy if you do it in the winter time. В Финляндии и в России мы знаем, что по воде ходить можно, если идти по воде зимой, когда она замерзает. So I think this is a great example of the fact that first you think something is very difficult, even impossible, but then you learn how to do it. 100 million downloads, walking on water when it's frozen, very easy. So that is a very important lesson in life. Поэтому очень важный урок в жизни это когда ты думаешь, что что-то сделать очень трудно, что это даже на грани невозможного, но если у тебя все-таки это получается сделать, и ты дальше уже имеешь такой опыт, это будет очень легко. Yeah, and here I always have to add that I was also doing this talk in China one time with translation, and later they told me that it was translated walking in water, and nobody understood my story because walking in water, I mean, that's like normal. У меня был опыт также презентации в Китае, я рассказывала эту историю переводчика на большом мероприятии, и переводчик перевел не точно. Он перевел не ходить по поверхности воды, а ходить внутри, как бы в толще воды. И поэтому никто не понял толком мораль. So always good to check the translation. Поэтому всегда важно проверять точность перевода. But yeah, so I think that the point here really is that you always have many things in life that you think are impossible, but then you learn how to do that thing, and then you realize that it wasn't impossible. То есть, да, очень важно выучить этот урок, что многие вещи могут казаться нам невозможными, но, однако, если один раз понять принцип и механизм действия, это в дальнейшем будет казаться тебе очень легким. And I think that this is very important, that there are very, very few things that actually are impossible. И это очень важно, потому что я уверен в том, что очень мало на самом деле вещей, которые действительно невозможны. And I think that this is also very typical for entrepreneurs, that we are people who do things, and we are also people who believe that anything is possible. И я думаю, что это как раз очень важно для предпринимателей, потому что именно мы как предприниматели делаем очень много вещей, которые изначально могут показаться невозможными. But yeah, then back to Angry Birds and making the impossible possible. Возвращаясь к игре Angry Birds и выполнению невозможных задач. So then after the game became successful, then we expanded into
many other areas: animation, consumer products, soft drinks, building parks. So taking the brand of Angry Birds everywhere. И затем, после успеха самой игры, мы стали расширяться в другие области. Наш бренд стал также работать в таких областях, как безалкогольные напитки, анимация и многое другое. And many people say that, oh, but you are a games company. You should focus on games. Why are you doing all of these other things? И многие нас спрашивают, вы изначально компания-разработчик игр, почему вы занимаетесь еще таким количеством параллельных проектов? So then always explain that actually very, very focused on the brand. И я всегда объясняю, что мы на самом деле в главном фокусе внимания держим наш бренд. So in the case of Rovio, focused on providing Angry Birds branded services and experiences in all forms and shapes for our fans. То есть наша ключевая сфера деятельности — это предоставление брендированных услуг под брендом Angry Birds. So again, in any business, it's always important to understand the business you're in. So we didn't see ourselves as a games company. We saw ourselves as an entertainment, a branded entertainment company, active in all areas. В любом бизнесе, конечно, важно понимать ваш основной сектор, и мы сделали ставку на сектор развлечений и entertainment. So then we managed to make Angry Birds the fastest growing consumer brand ever. И затем мы поставили цель сделать наш бренд самым быстрым в истории бизнеса растущим брендом в области развлечений. And then we got the first Angry Birds movie out in 2016 and made that #1 in 52 countries. В 2016 году мы выпустили наш первый фильм Angry Birds, и в очень многих странах он занял первые строчки рейтинга. So in Russia, in China, in the US, in Finland, everywhere. В России, в Китае, в Соединенных Штатах, в Финляндии и во многих других странах мира. So that was a very good time for me to leave the operational role at Rovio, and I told everybody that it's a good time to focus on bigger things. Я воспользовался случаем, чтобы уйти с операционных позиций в компании и заняться более глобальными и масштабными вещами. So I left Rovio after the first movie got out, and then started working on new projects. После выхода первого фильма я ушел из Rovio и стал заниматься другими проектами. So I was also asked that what could be bigger than Angry Birds? Меня всегда спрашивают, что может быть масштабнее, чем Angry Birds. So then I said that, okay, one thing that is actually much bigger is education. И я сказал, что гораздо более глобальным проектом и более масштабной сферой является сфера образования. And of course, something that's always been very close to my heart, being from Finland, and in Finland we have probably the best educational system in the world. В Финляндии, скорее всего, одна из лучших систем образования в мире. So it was a very natural area to focus on. То есть было вполне естественно, чтобы я сфокусировался на этой области. But then I was also asked that, okay, but education, is that even like a business? Потом я понял, что образование — это бизнес. And actually, if you look at it, it's the second largest business, second largest industry after food globally. На самом деле, если смотреть на глобальном уровне, это вторая по величине отрасль после потребления продуктов питания. So it's actually 6.3 trillion. So not billion, but trillion. So very big number. То есть здесь бюджет составляет 6,3 триллиона, даже не миллиарда, а триллиона. And
that just says that it's a big business, a big opportunity. То есть, конечно, это огромные возможности, это огромное поле для бизнеса. But I think also maybe the most important thing that education is really the foundation for everything. Кроме того, я уверен в том, что образование является фундаментом для всего остального. So education really defines what kind of society you will end up with. Потому что именно от образования зависит, какое общество у вас сформируется в итоге. So I think here in Finland and Nordic countries, we believe that you need to provide fantastic education for everybody, not just a few. В скандинавских странах мы придерживаемся позиции, что качественное образование должно быть доступно не только какой-то минимальной элите, но всем гражданам. And I think that there is also a strong correlation between education and happiness. А также я думаю, что есть сильная связь и корреляция между образованием и уровнем счастья. So in Finland, we have fantastic education, but we have also been ranked the happiest nation on the planet for 3 years running. Помимо системы образования, которая считается лучшей в мире, Финляндия также 3 года подряд занимает первые места по уровню счастья ее граждан. And it's not just me saying that, but it's actually based on the UN, the United Nations study. И это не просто мое личное мнение, это подтверждено также исследованием, которое проводилось на уровне ООН. And I think all the Nordic countries, so Finland and all the Nordic countries are all in the top 5 or top 10 of the happiest nations on the planet. Финляндия и другие скандинавские страны занимают первые 5 мест в рейтинге счастья населения. And I'm not, an expert of education. I'm not a pedagogue, but of course I have been through the school system here myself, and I also have 2 kids who are going to school here in Finland. Я ни в коем случае не могу назвать себя экспертом в области образования, но, во-первых, я сам учился в финской школе, и, кроме того, в финской школе сейчас учатся 2 моих детей. And I also have many friends in China, in Asia, and they are also known for having very good results in education. But yeah. Кроме того, у меня много друзей в Китае и в других азиатских странах, которые также традиционно показывают очень высокие результаты в образовании. But when I look at how they achieve the results there, it's very different. Но когда я смотрю на механизм их достижения успеха, который, конечно, радикально отличается от того, что мы делаем в Финляндии. So when I talk to my friends in Asia that have children and they go to school there, the experience is very different. Когда я разговариваю с друзьями из Азии, у которых дети ходят в школу, конечно, это как небо и земля по сравнению с нашей системой. So very long school days, they start early in the morning, they get home late at night, and on top of that, they have many hours of homework. У них очень длинный школьный день, дети уходят в школу рано утром и возвращаются поздно вечером, и, кроме того, очень много времени у них уходит на выполнение домашних заданий. And for example, in Singapore, there is so much homework that in many cases, the parents end up doing the homework on behalf of the children. Например, в Сингапуре на дом задают столько, что чаще всего дело заканчивается тем, что родители делают за детей уроки. So we're out of time, or what? No, sorry. Okay, so so basically, it's a very extreme system when I look at how education works in Asia. То есть это очень экстремальная система, и когда я смотрю на то, как организован процесс образования в Азии. And then when I compare to the experience here, so my kids go to school 9 or 10 in the morning, they get home early afternoon, then they go out and play, they come home in the evening, and then they do maybe 15 minutes of homework. Конечно, когда я сравниваю азиатскую систему и финскую,
Здесь мы находимся на разных полюсах, потому что мои дети, например, уходят в школу в 10 утра, возвращаются примерно после обеда, у них есть время поиграть, погулять, а в выполнении домашних заданий занимает всего минут 15. So very different experience, short school days, not a lot of homework, fantastic results. И все равно при этом финские дети достигают отличных результатов, несмотря на то, что их школьный день гораздо короче и домашних заданий гораздо меньше, чем в Китае и в Азии. So it's something that I think is very important for us to share with the world, that there is another way of achieving results, that it's not about spending all your awake hours at school or doing homework, but there's good to have a healthy balance between school and life. И я считаю, что главное, чем мы, финны, должны поделиться с миром, это идея о том, что для того, чтобы достичь хороших результатов, не обязательно целыми днями сидеть в школе за партой, делать домашние задания и так далее. Можно найти здоровый баланс между учебой и личными делами. So what I'm doing now is I'm working with many of the universities and many of the companies here in Finland, and building solutions then for improving education and transforming education globally. И я сейчас работаю с компаниями, которые занимаются трансформацией образования по всему миру. And I think that one big objective is that we want to make learning fun. И я думаю, что глобальная наша цель должна быть сделать процесс обучения приятным и интересным. So last time I was in Moscow, I was talking about one example from Fun Academy, so building fun learning solutions for young children. Я видела, например, одну компанию, которая занимается разработкой решений по обучению для маленьких детей. So, for example, created an astronaut training program for young children. Например, один из их проектов, они разработали систему обучения космонавтов для маленьких детей. So it's a fun way to learn about STEM and STEAM. So that's something that we have done together with NASA. And when you think about the skills that astronauts or cosmonauts need, it's actually life skills. Это была программа, которая была разработана совместно с НАСА, и, в принципе, действительно, если подумать, те навыки, которыми пользуются космонавты и астронавты по всему миру, это те навыки, которые очень полезны для жизни. So it's also providing inspiration, because who wouldn't like to be an astronaut or a cosmonaut? И, конечно, это очень вдохновляюще, потому что кто из нас в детстве не мечтал стать космонавтом? And I think we can learn a lot from the games industry as well when we look at education. И, конечно, мы можем многому поучиться у индустрии игр, если мы более пристально взглянем на эту сферу бизнеса. And if you look at what the games industry is particularly good at, is creating engagement. И если мы посмотрим на компании, которые действительно успешны в этом бизнесе, мы увидим, что эти компании очень хорошо умеют вовлекать свою аудиторию в свои игры. And creating also addiction. So I think that what we would like to do, we would like to make people addicted to learning. И также эти компании создают, ну, в хорошем смысле, зависимость от своего продукта. И мы хотим сделать именно это, чтобы люди хотели снова и снова потреблять наш продукт. So what we should learn from like the gaming industry is that first of all, it's very competitive. Every day there are 700 new games hitting the App Store every single day. Но, конечно, в сегменте мобильных игр очень высокая конкуренция, поскольку в App Store каждый день загружают 700 новых игр. So it's very, very competitive, and I think that we can learn a lot from how the games companies then attract players, and not only to download the game, but also to come back to the game time after time. И, конечно, мы должны научиться у ключевых игроков рынка
привлекать потребителей, причем не только для того, чтобы скачали вашу игру, а в том числе и для того, чтобы возвращались снова и снова. So we are always competing for the attention, for people's time. Мы всегда соревнуемся за внимание и за время людей. So I believe that we can create fantastic learning experiences when we bring together the best pedagogues, the best teachers, and the best game designers. И я думаю, что это вполне реализуемая задача, если мы привлечем в наш проект лучших преподавателей и лучших дизайнеров игр. And one of the examples of what you can do in that area, it's actually a company called Big Ear Games. So, you know, like big ears. They have created fantastic game that helps you understand how music works. Одним из очень хороших примеров является компания Big Ear, большое ухо в переводе. Они делают продукт по обучению музыке и учат людей понимать механизм, как работает музыка. So when you play the game, you actually learn the logic of music, how music works, but you don't even realize that you are learning. То есть, играя в эту игру, ты сам того не осознавая, учишься понимать механизм музыки и как она работает, но при этом ты как бы играешь, и для тебя это не процесс обучения. So that is what I mean, that we should work on making learning fun, and we can learn a lot from the games industry in education, and when we bring them together, I think we can create fantastic experiences. Именно поэтому я считаю, что мы, как разработчики образовательных продуктов, можем многому поучиться у разработчиков игровых продуктов. И именно на стыке наших двух отраслей мы можем достичь поистине фантастических результатов. So that is what I'm working on currently, is trying to bring together learning and then the games industry and the games like expertise. Именно этому я сейчас учусь, и именно на это я обращаю внимание при взаимодействии с индустрией игр. Yeah, I think that this was what I had on my mind like so far. So maybe we can open for like discussion and questions. Ну, в принципе, вот все, что я хотела сказать на данный момент, поэтому я предлагаю открыть сессию вопросов-ответов. Да, извиняюсь, был выключен звук. У нас есть несколько вопросов. So we have several Я questions. сейчас озвучу их сразу, если можно. I can read them to you if you don't mind right now. Okay. Как кризис повлиял на рынок мобильных игр? How did the crisis affect the markets of mobile games? Как российские компании себя чувствуют на рынке мобильных игр? How are Russian companies feeling in the mobile game market? Angry Birds — это огромный бренд, что сейчас приносит больший доход, сама игра или некие сопутствующие товары, такие как фильмы, сувенирная продукция и прочее. Also, you talked about the brand activities. So here's the question: which is more money rendering, so to say, the game itself or the branded activities? Как финское правительство поддерживает тех предпринимателей, которых сильнее всего затронули сейчас последствия кризиса и карантина? How does the Finnish government support those who have suffered the most from the crisis and the quarantine measures? Все, спасибо. That's all for now. Thank you. Okay. So the first question was about like the mobile games business, I think. Первый вопрос был по бизнесу мобильных игр, да? Да, So, все верно. Yes, you're right. Yes, so I think that it's a very, very competitive market. So as I mentioned, there are more than 700 new games coming out every day.
Ну, во-первых, это высококонкурентный рынок, как я уже говорил, каждый день выходит более 700 новых игр. And of course, there are already hundreds of thousands of games out there, even Не before говоря, the 700 new ones. So it's very, very competitive. и не говоря уже о том, что кроме тех, которые выходят каждый день, уже есть несколько сотен тысяч уже действующих игр. So I think that it's very important then to think about how do you stand out from all the other games out there. Поэтому очень важно понять, в чем именно твоей игры уникальность, чем ты будешь отличаться от своих конкурентов. So it really is about how you are different. How do you differentiate from all the other hundreds of thousands of games out there? То есть именно важно понимать свою нишу и понимать, чем ты дифференцируешься от остальных людей, предлагающих аналогичные игры. But I think that this is true in many other markets nowadays as well, that it's not, there is no shortage of supply. So you need to really always think about how are you different, how do you stand out. Но, с другой стороны, я думаю, что эта ситуация аналогична не только для рынка игр, поскольку сейчас у нас нет дефицита ни в каких запасах, поэтому я думаю, что примерно в каждой отрасли все равно действительно нужно хорошо продумывать свое уникальное предложение. So again, one way, of course, of standing out is brand, so that you build something that you are recognized for. And I think that in games, just like in any other market, branding is very important. And the brand, of course, helps you tell your story, helps you stand out from the crowd. И именно поэтому я считаю, что здесь очень важен бренд. Именно благодаря бренду вы можете преподнести под каким-то уникальным углом свою историю и действительно выделиться из толпы таким образом. So yeah, that's basically the mobile games business. Very competitive, and I think that same rules apply to that business as to many other businesses. So it's a very competitive, very tough business. То есть, конечно, этот рынок отличается высоким уровнем конкуренции, и поэтому на нем, безусловно, добиться успеха довольно нелегко. And maybe also one thing to add is that it's also becoming more and more sophisticated and more specialized. If you look at the mobile games business, that I think that when we made Angry Birds, maybe it was good enough to do 4 things, very, very well. Now it's probably a matrix of, I don't know, maybe 16 different things that you need to do very well. So it's more sophisticated, more demanding than ever before. Кроме того, с течением времени на этом рынке все сложнее становится завоевать свое место, потому что когда мы только запускали нашу игру Angry Birds, можно было условно выполнить 4 задачи на отлично, и этого было достаточно. А сейчас уже появляется целая матрица, без выполнения каждой из задач, в рамках которой не получится добиться успеха. So you need fantastic design, game designers, but you also need to have fantastic data analysts, user acquisition people, branding people. So you need a lot of different skills. Нужно очень много разных навыков. Уже недостаточно просто хорошо разработать игру. Нужно также иметь хороших аналитиков данных, нужно иметь хороших специалистов по привлечению юзеров и так далее. And then a question about Russian developers and Russian games companies. There are many very successful companies in Russia. Российских разработчиков в России есть целый ряд очень успешных компаний. So again, I think that there is kind of like no reason why you wouldn't see even more successful companies in games coming out of Russia. And I think that there are many examples already, and there is no kind of like shortage of talent in Russia when it comes to games. Примеров в области разработки игр и приложений именно среди российских специалистов и компаний.
But I would also say that I always tell everybody getting into games that, I mean, if you are serious about making games, you have to be very serious about the marketing. So that is very much part of the business. И я всегда всем даю совет, всем, кто хочет серьезно заниматься разработкой игр и выходить на этот рынок, что нужно в таком случае с очень большой серьезностью и большим вниманием подойти к вопросам маркетинга. And then I think, was it about how the Finnish government is helping the companies in the crisis? Was that the next question? Следующий вопрос был по поддержке государства, да, компаний в кризис. Да. Yes? Okay. So yeah, I think that they're like everywhere right now. Of course, we are in the middle of like a crisis, and there is a lot of support from the government. So Finland is no different in that. Как везде, конечно, у нас тоже в разгаре кризис, и государство, финское государство в частности, как и многие другие, активно поддерживает бизнес в своей стране. So one thing that was put in place to help, let's say, the creative and technology industries and smaller companies. So there was a lot of like rapid crisis funding. So you could get 100,000 euros for like development projects. So that was done very, very rapidly. Excuse me, for what kind of projects this? For like development projects. 100,000 euros. Yes. Итак, технологичные отрасли имели возможность получить финансирование 100 тысяч евро, поскольку именно это считается фокус направлением. And in fact, actually, the support for these companies was put in place much faster than support for example, restaurants and other traditional businesses. So this was something that was done very, very rapidly here in Finland. Именно поэтому в эти компании в первую очередь было направлено финансирование раньше, чем, предположим, была оказана помощь ресторанному бизнесу и другим более традиционным отраслям Финляндии. And actually, the government has been criticized for being too, let's say, liberal in handing out the funding for these companies and these projects. И даже граждане были не слишком довольны и обвиняли государство в чрезмерном либерализме и в том, что приоритет был отдан именно технологическим компаниям. But again, I think that there is a lot going on in the middle of the crisis, and I think that overall, I would say that our government has handled the crisis pretty well. So no major, let's say, disasters, and overall, I think most of the people are pretty happy with how things have been going so far. Но в целом могу сказать, что, конечно, всякое бывало, но, как мне кажется, в целом не было каких-то явных катастроф, и в целом все довольны тем, как государство работает с этой ситуацией и как оно оказывает поддержку. Yeah, and then there was a question about like games business and then merchandising or kind of like the license and product business. So I think that for most games companies, clearly most of the business is in the games business. So I think that's very clear. And most of the companies are games companies. Are games, excuse me, what? So I'm just saying that this was a question about the games and merchandise or the product business and which one has more money. Что касается вопроса насчет того, что приносит больше денег, сама игра или брендовые активности? So again, for most companies, it's mostly about the games side. But then I think Rovio and Angry Birds is one of the exceptions that there it's really a brand business. Okay, now it's more on games as well. But I think that you always have to look at what business you are in. Are you in games? Are you in the brand business, in the entertainment business?
And I think that this is always very much company specific. Но на самом деле в большинстве компаний на игровом рынке, конечно, ключевой сферой деятельности является именно разработка игр. Rovio здесь скорее выступает как исключение. Но, в принципе, всегда нужно понимать, в каком именно твоя компания в бизнесе может быть успешна, и всегда нужно смотреть в зависимости от конкретного случая, конкретного кейса и конкретной компании. So also the answer then that which one is kind of like more profitable, that is also totally depending on kind of like the company and the business in question. So there is no kind of like simple standard answer. Нет какого-то универсального стандартного рецепта, который мог бы подойти всем компаниям подряд. Нужно всегда смотреть по ситуации. Yeah. And then, did we have more questions? Были ли еще вопросы? На все ответили? Спасибо большое. Если вопросов в YouTube больше нет, то это все. If we have no more questions in YouTube, this is about it. Хочется сказать большое спасибо, Петер, за такое выступление. Было интересно, особенно послушать, как это происходит в других странах. Мы сделали запись и поделимся, и те, кто не смог поприсутствовать или был не с самого начала, ждите от нас ссылку. Еще раз большое спасибо и всем хорошего вечера. So we'd like to thank Peter for joining us today. It was really interesting. There were many valuable insights about the international experience and the lessons we could learn. So there have been a lot of takeaways. So thanks everyone for joining us. For those who haven't joined us from the very beginning, we will send you the recording of this meeting. So please stay tuned, and thanks everyone. Have a great evening. Thank you. Bye-bye. Goodbye. Bye-bye.